Gracias. Gracias a todos. Ok, ¿cómo encontramos esta información en Internet? Primeramente, sabemos que usualmente esta información nos la pueden brindar en Inmigración, y es un panfleto que en español es Conozca sus derechos. That's not it. Y estoy por enseñar el que es en inglés. Creo que sería. En este panfleto podemos encontrar, voy a dejar de compartir, una disculpa, para tener el enlace del panfleto en inglés también. Lo voy a copiar aquí. Básicamente lo que podemos encontrar en este panfleto, cuando vamos a la parte donde dice los derechos como inmigrante de visa J1, visitantes en régimen de intercambio. Ahí explica cuáles son nuestros derechos un poco en cuanto al específico del programa, pero en general en este panfleto habla también de derechos que tenemos, como el derecho a ser pagado justamente o un salario justo, derecho de estar libres de discriminación, tenemos el derecho de estar libres de acoso sexual y explotación sexual, así como el derecho a tener un lugar de trabajo seguro y saludable, ¿no? Que a veces he escuchado que muchos au pairs viven en situaciones donde no tienen y no cuentan con un lugar de trabajo ¿no? limpio, saludable o seguro. Entonces también tenemos derecho, ¿no? a buscar ayuda en grupos de derechos laborales o sindicatos, etcétera. Y tenemos derecho a dejar los lugares de trabajo donde están viviendo abusos. Y creo que esto tan conciso nos da las herramientas de saber que no podemos y no deberíamos estar en un hogar con una familia que nos maltrata, que nos abusa, ¿no? Y de ahí ya tenemos el derecho de salir cuando lo necesitamos. Muchas de las SECs, las coordinadoras locales, a veces asustan a las participantes en que si dejan el hogar, eso las van a correr del programa y cosas así. Entonces, obviamente, siempre hay que tener una comunicación constante con tu coordinadora y con tu agencia, pero tienes el derecho de dejar una situación y un lugar de abuso. Es importante que sepamos estos derechos para que así los hagamos valer y sepamos a dónde recurrir. También como derechos de las au pairs específicamente está el poderte inscribir y atender a educación postsecundaria, ¿no? Con valor académico o con créditos de hasta 6 créditos por año o horas al semestre. No estoy segura cómo lo llaman, pero creo que son 6 horas de créditos, 6 créditos semestre. ¿Verdad, sí, Mónica? 6 créditos, 72 horas. Gracias, ahí está. Y también sabemos que como au pairs no están requeridas a trabajar más de 10 horas o no deberían de trabajar más de 10 horas al día y no más de 45 horas a la semana. Muchas veces esa es una violación, lo vemos, Paola, ojo, porque las familias muchas veces pueden decirte, vas a trabajar 30 horas, no te vamos a necesitar más tiempo, y a la hora que llegas con la familia, la situación cambia, y por ahí Shana creo que podría constatar eso también muy bien, ¿verdad, Shana, con tu historia?
creo que es importante que nosotros sepamos esta información para así hacerla valer y tomar los medios o las acciones necesarias para salir de esta situación. Además de esto, sabemos que las familias tienen que pagar $500 por estos créditos académicos que si ustedes me preguntan a mí si alcanza para estudiar con ese dinero, mi respuesta es no. Otra vez, Paola, me encanta que estés aquí porque siento que esta información es como que te va a poner en una perspectiva bien importante para ti, para poder ser, y el ejemplo y las historias que Shana y Mónica pueden darte también son súper valiosas. Y obviamente Diana, perdón Diana, no te veo, y por eso siento que no estás aquí, pero ahí estás. Discúlpame, Diana. Aquí estoy presente, ¿no? Yay. Ok. Entonces, eso es bien importante saber, ¿no? Que estos son tus derechos y que hemos escuchado muchas veces que las LCCs les dicen a las au pairs, bueno, ¿es esto o te regresas a tu país? Y no debería ser así, ¿no? Estos son tus derechos y debes hacerlos valer. Y en teoría, las CCs, las coordinadoras locales ¿no? Que son como esa liaison, esa conexión entre la agencia y la familia y tú, son las personas responsables de saber que todo esté yendo bien en el programa, que la familia siga las reglas, que estés trabajando el número de horas que tienes que trabajar y que sea tratada con respeto y con dignidad, ¿no? De acuerdo a estos derechos y que estos se hagan valer. Pero estos no son los únicos derechos y me encantaría, esta sería la parte donde me encantaría escuchar de la experiencia de Diana al respecto con la ley de Massachusetts, porque ¿qué es lo que quiero decir con que estos derechos en el panfleto Wilberforce no son los únicos? Es porque gracias a las cartas de derechos de trabajadoras del hogar en el país, hay derechos, hay protecciones para trabajadores del hogar, incluyendo au pairs, porque el trabajo, las actividades que un au pair realiza son en efecto, de hecho, actividades de trabajo en el hogar. Y por ende, gracias a la definición que estas cartas, estas leyes de derechos ofrecen, te cubren con diferentes protecciones, como lo dije. Ahora, este es otro enlace, otra vez, porque hay que ayudar, hay que practicar a encontrar esta información en línea, a saber cómo buscarla, a compartirla. Entonces, este es otro enlace y voy a compartir mi pantalla brevemente. Primero voy a tratar de cerrar las 1000 ventanas que tengo. Ok. Y si vamos a la página del estado de Massachusetts, que es massachusetts.gov, vamos a encontrar y vamos a llegar a la Carta de Derechos de Trabajadoras del Hogar. En esta Carta de Derechos, ¿no? Las trabajadoras del hogar tienen derecho al salario mínimo, al pago de horas extras y otras protecciones que brindan estas protecciones relacionadas con el trabajo y las condiciones de vivienda en el trabajo, ¿no? Porque como sabemos, hay niñeras que viven donde trabajan, hay limpiadoras que viven donde trabajan y
como ejemplo y evidencia grande están también las au pairs, ¿no? Porque el hecho que una au pair venga a Estados Unidos a trabajar como niñera, porque 45 horas de cuidado en el hogar, de cuidado de niños, eso es básicamente ser una niñera. Te da la oportunidad a diferentes prestaciones y no, no porque vengamos con una visa específica estamos excluidas o deberíamos estar excluidas de derechos tan importantes como estos. Y Massachusetts, la razón por la que me enfoqué en Massachusetts es porque ha sido una de las cartas de derechos que ha tenido mayor éxito en enforzarla, porque hay alrededor del país otras 10 cartas de derechos con prestaciones similares o derechos similares, perdón. No todas se han podido hacer valer o ejecutar como lo ha hecho Massachusetts. Entonces, si vamos a la fuente, ¿no? Otra vez en el sitio de Massachusetts.gov, vamos a encontrar el overview, la información general de quiénes incluye esta Carta de Derechos, que es ese trabajo en el hogar. En esta Carta de Derechos, esto incluye a limpiadoras del hogar, a cocineros, a asistentes del hogar y a personas que cuidan de adultos mayores, así como de niños. Las trabajadoras y los trabajadores del hogar tienen los mismos derechos que que otro trabajador o trabajadora, como el salario mínimo, horas extras, muy importante saber, y protecciones, ¿no? Otro tipo de protecciones de salario y de wage and hour, perdón, de salarios y horas de trabajo. También estas reglas son especiales para dar información o ayudarte a saber cuál es el tipo de trabajo que vas a hacer, cuántas horas vas a trabajar, ¿no? Cuáles son tus actividades específicas dentro de tus actividades. Y también te dan estos como lineamientos sobre cuáles van a ser esos cargos o deducciones que las familias pueden hacer por vivienda y comida, que aquí es donde hago el paréntesis entre la agencia. Sabemos que las agencias pagan menos de $200 a la semana por 45 horas de trabajo. Si nosotros contamos o dividimos esas horas entre lo que es el salario mínimo, gracias, Jess, exacto. Eso daría en total la hora alrededor de 4.30 y tantos. Entonces, si nos basamos simplemente en la ley federal de salario mínimo, dice que son $7.25 por hora. Y au pairs no están ganando ni siquiera $7.25 porque como Jess hizo aquí las matemáticas rápidamente, eso no equivale al salario mínimo, los $4. Es porque las agencias están diciendo, o el argumento que ellos dan es que las familias pueden tomar 40%, me parece, de deducciones por comida y vivienda. Que específicamente en Massachusetts, eso no debería ser así, ¿no? Y también hay otros estados en donde no pueden hacer ese tipo de deducciones tal cual, pero lo siguen haciendo. Entonces, esta ley y otras leyes dan ese extra recurso y información de saber de que tú tienes derecho al salario mínimo y a horas extras. Y cuando tú haces esos cálculos entre lo que trabajas y lo que te pagan,
la diferencia de lo que no te están pagando, eso es un robo de salario y eso es ilegal. Y eso es algo por lo que tú puedes pelear. Y vamos a hablar un poco qué es lo que se puede hacer. Esta página en estos recursos, Mónica, ¿me puedes ayudar a copiar y pegar otra vez los enlaces para que Jess los pueda tener también? Porque no sé si cuando tú entras en Zoom y no viste no puedes ver los enlaces o no. Ok, perfecto. Sí puedes, gracias. Si no, lo puedo hacer en un minuto. Esta página nos muestra también recursos adicionales, ¿no? Como, y los tienen en diferentes idiomas, en inglés, en español y en portugués, sobre cuáles son estas protecciones de tus derechos en un acceso de PDF rápido y no específico sobre tus derechos. Pero también algo súper importante que otro estado u otra ciudad no hace es mencionar amplia específicamente a au pairs. En esta legislación se aseguraron de hacerlo. Y mencionan claramente que au pairs están protegidas por que son trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar protegidos por la ley de Massachusetts, que incluye el salario mínimo, horas extras, entre otras, ¿verdad? Por ejemplo, en Seattle, yo tuve la oportunidad de organizar y preparar y apoyar la Carta de Derechos de la ciudad de Seattle, que tiene prestaciones muy similares a estas, pero la diferencia fue que no se incluyó en sí el concepto, la definición au pair en la legislación. Y cuando la gente de Seattle va a buscar sus derechos a la página de la Oficina de Estándares Laborales y no encuentran en ningún lado la palabra au pair, se desaniman y dicen o piensan que esos derechos no aplican para ellos, pero sí lo son, sí se deben aplicar. El aspecto es que la definición es lo que ayuda o hace o esclarece, esa es una palabra, a que el trabajo del hogar que una au pair realiza es incluido o es ¿no? Lo que en sí establece si estás cubierto o incluido en estas leyes. Entonces, esa es una gran diferencia también que se puede encontrar, ¿no? Entre sitios diferentes de acuerdo en qué estado vivan, ¿no? Porque hay, como les dije, hay 12 cartas de derechos, pero de esas 11 que incluyen a au pairs en leyes del salario mínimo, son las que incluyen a au pairs en salario mínimo. Entonces, Paola, tip, cuando tengas un mar de opciones de familias, trata de escoger o ir a lugares donde haya cartas de derechos que dan este tipo de protecciones, como el salario mínimo, descansos, un tiempo para descansar después de ciertos días de trabajo, si es donde vives, si vives donde trabajas, horas extras. Por ejemplo, la Carta de Derechos de Seattle también provee con días de enfermedad pagados. Entonces, es importante que tengas eso en mente. California, New York, Nevada, Connecticut, Massachusetts, etcétera. Son algunos de los estados y ciudades, Filadelfia, que cuentan con estas leyes, Illinois, Hawaii, son algunos de los que cuentan con estas leyes y derechos, ¿no? Es importante saber que uno de los éxitos de esta Carta de Massachusetts fue que hubo mucha litigación para hacer valer estos derechos para au pairs,
específicamente para au pairs. Y quiero decir, gracias a Dios, al universo y a todo el trabajo organizativo en informar a au pairs, involucrarles, en compartir testimonios con los legisladores y senadores sobre las condiciones que viven como au pairs, fue lo que hizo esto posible, ¿no? Otros de los derechos, yo sé que me estoy quedando corta de tiempo, pero otros de los derechos que esta carta específicamente Massachusetts provee es como es como un aviso de tus derechos. Valga esa redundancia. Y en este aviso de derechos es obligatorio que tu empleador te diga cuáles son, ¿no? Esos derechos que tú cuentas como trabajadora del hogar, y cuáles van a ser tus tareas, qué es lo que vas a realizar. Hablando, ¿no?, del salario mínimo en Massachusetts, en este año el salario mínimo es de $14.25. En Seattle, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de $16 la hora, ¿no? Entonces, eso es por eso digo, ojo a dónde vas. Ok, quiero hacer una pausa y ustedes pueden tomar más tiempo para ir y diseminar y entender estos derechos, esta información, y podemos seguir platicándolo en el chat, preguntas, y obviamente lo más importante es continuar compartiendo esta información. Quiero hacer una pausa para preguntar a Diana. Número 1, Diana, ¿sabías sobre esta ley? Número 2, ¿la hiciste valer? ¿Te ayudaron? ¿La impulsaste? ¿Se ejecutó? Sí, bueno, en mi caso pasó algo, no sé con qué palabra describirlo, pero esta carta se aprobó cuando yo estaba a mitad de mi año. Entonces, fue un cambio muy grande, fue algo de lo que yo no estaba enterada, que fue una sorpresa para mí cuando eso pasó, porque de repente todo el mundo estaba hablando de eso, qué va a pasar. Este, entonces, en mi caso muy particular, yo vivía con una pareja gay, entonces uno de mis hijos dads era abogado. Entonces, lo que hizo él fue que él me sentó y me dijo, mira, está pasando esto. O sea, yo ya sabía que estaba pasando esto de esa nueva ley que se había aprobado y que traía muchos beneficios a las au pairs, pero yo no me había acercado a ellos no me habían dicho nada. Yo estaba esperando que ellos me platicaran cuál era su punto de vista, porque la verdad es que cuando yo llegué a comenzar mi año como au pair, yo siento honestamente que yo estaba muy perdida. O sea, yo estaba muy, muy perdida. Entonces yo aprendí sobre la marcha muchas cosas. Entonces él se acercó conmigo y lo primero que hizo fue darme un contrato. Entonces él me dio un contrato, me explicó mis obligaciones y hizo una lista de cuáles eran mis obligaciones, qué días yo tenía libres, cuánto se me iba a pagar por hora. Entonces, yo trabajaba alrededor de 35 horas y por acuerdo, ellos me dieron solamente 20 horas a la semana por el mismo pago de los $200 que ya me estaban pagando. Ahora, la verdad es que yo no sé más del tema porque después me moví de Boston, pero yo escuché de varias compañeras au pairs, amigas, donde no estaba pasando lo mismo. Las familias llegaban a un acuerdo con las au pairs. Entonces, puede que ¿Acuerdo ellas, qué? No te vamos a pagar más, lo tomas o lo sí, dejas.
una cosa así como de, por ejemplo, pues antes de que se aprobara la ley, tú nos estabas apoyando con 45 horas de trabajo, no te vamos a pagar las 45 horas de trabajo. Te podemos ofrecer, no sé, un poco más de los $200, pero vas a seguir trabajando lo mismo. Yo escuché varios de esos casos. Yo siento que en mi caso no fue así y estuvo mucho más regulado porque uno de ellos era abogado. Ujú. Y yo siento que hubieron varios casos en los que por el simple hecho, como ya me van a pagar un poquito más, pues está bien, no importa. Ya, Pero sí. es- este, sí, sí creo que, no sé la verdad, porque no mantengo contacto Ujú. con ninguna amiga que esté todavía como opera en Boston, pero yo Ok, escuché varias historias de varias chicas en donde trabajaban, no sé, got it. Oye, 40 horas, sí. no, continúa, sorry. No, sí, era lo mismo que decía que donde trabajaban más horas, pero había como un flat rate, ¿no? O sea, por las horas que trabajas, no Ujú. importa, pero te vamos a pagar eso. Ujú. Pues yo quiero un paréntesis aquí también, que aunque una persona haga un trato de este tipo, si ese trato está violando los derechos que ya se ofrecen en una ley, ese contrato, o ese contrato verbal o por escrito es nulo. Y tú aún así puedes reportar o pedir ese salario caído, como diríamos en México, o ese robo de salario, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Diana, tú contaste, hiciste el cálculo cuando te dijeron, ok, vas a trabajar 20 horas por $200. ¿Eso te daba el salario mínimo de Massachusetts Sí, entonces? sí, Ok. las 20 horas cubrían exactamente lo que me iban a pagar. Y Pero sí, sí, gracias. Me encanta que los abogados son muy buenos para cubrir sus bases, como la expresión en inglés, ¿no? Como cuidar bien de que lo que están haciendo no se salga de lo... Usualmente he escuchado de familias que no les importa como quiera. Eh, y aquí es cuando creo que es importante decir, ok, ¿qué hago? Ustedes quiero que me digan en no menos de un minuto, ¿qué creen que así de primer momento, de primera instancia, ustedes qué creen que sería el paso a seguir cuando nos damos cuenta que nuestros derechos no están siendo no, vaya, que no los están haciendo valer, que los están violando? Yes. Em, pues, digamos, en la primera instancia sería la agencia, pero yo no confío en la agencia, así que probablemente yo buscaría otro tipo de asesoría, de pronto una fundación, alguien que hablara que esté como enterado de los derechos, ese tipo de cosas, porque la agencia en algún punto va a decir, bueno, voy a hablar con o sea, finalmente el cliente acá es la familia, no somos nosotras somos la mano de obra barata. ¿Es correcto? Entonces, o sea, suena feo, pero así es. Entonces, pues, bueno, voy a perder un cliente o voy a perder una au pair. Voy a tener 30 au pairs que quieren venir. Todas las au pairs que están en el rematch que tienen 15 días para buscar una familia van a estar disponibles. Las que están aquí a punto de irse y que están ahogándose en otro lugar van a buscar, o sea, como un escampadero. Entonces, cualquier au pair puede venir. Entonces, habrá alguna que se aguante esta familia. Porque Ujú. siendo muy honestas, pues probablemente yo no me lo aguante y dígame largo, no me interesa, no me gusta esto, pero ellos tienen con quién. O sea, sabemos todas que hay chicas que uno dice, amiga, date cuenta. Yep, yep. Y aún así, pues ellos se van a aguantar eso porque no, pues es que es esto mejor que nada. Entonces, yo en la agencia no creo mucho. La agencia normalmente tiene abogados que no quieren que pongan esas normas Claro. porque ellos se ven afectados con eso. O sea, ellos van a perder clientes con cada norma. O sea, si el cliente le dice, no, pues se acuerda que pagaba, que usted casi que le daba ahí unas obras a esa muchachita, ahora le va a tocar mantenerla de verdad.
Yeah. Ahora le va a tocar darle todo lo que ella necesita. Darles Entonces, yo personalmente siento que no iría con la agencia a menos de que, no sé, la del sí fuera buenísima, amiguísima mía, de las que uno dice, hay una que otra que vale la pena. Estoy de acuerdo. Pero personalmente buscaría como una instancia, no sé, alguien de derechos humanos, alguien que esté como empapado del tema, un abogado, incluso otras au pairs, incluso en esos grupos de Facebook uno, niñas, me está pasando esto, hay alguien que sea abogado, alguien que sepa algo, algunas habrá. Yep. O sea, yo en este momento no es como que, pues el contacto que tengo son ustedes, pero, sí, el contacto que tengo son ustedes, pero hay muchas niñas que no tienen este contacto, entonces, pues, si alguien publica en un grupo, yo te tengo el dato, mira, háblate con tal persona, yo sé esto, léete la carta de derecho. Exacto, tin, 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 tin. Gracias, Jess. ¿Quién más? En un minuto, ¿qué harían ustedes cuando se dan cuenta de que sus derechos no los están haciendo valer? Ustedes quieren hacer algo al respecto. ¿A quién acuden? ¿Qué hacen? ¿Con quién hablan? ¿Quién quiere dar su comentario? ¿Shana? I'll just say one thing. If you feel like you are in a situation where your rights aren't being respected, start to keep everything, and try and keep communication in email, WhatsApp, keep everything that you have. And you know, you might have to endure a few months of suffering, but just make sure you keep everything, because just take myself, for example. I qualify for a T visa, which is labor trafficking. And one of the reasons they took me on so quickly was because I have all the evidence. When I first reached out to the National Domestic Workers Alliance, Antonia is actually the one who started helping me. That is when I began to keep everything. And now, because I have evidence, I've basically been given a path to citizenship. So that's one thing I will say. Paola, if you do match with the family and you know you feel like you're being mistreated from the very beginning, just save everything that you possibly can. Yeah, so that's just my advice that I can give you. Gracias, Shana. Y sí, es cierto, muchas veces porque no sabemos, no tenemos la información, como au pairs nosotros aguantamos muchos abusos y creemos que, bueno, ya termino con esa familia y me voy y ya junté dinero, ya me aguanto por esto, me aguanto por lo otro. Pero como Shana dijo, obviamente es deplorable, es fatal que alguien viva abusos de tal magnitud, pero hay recursos para ti si tú no has sido víctima de abusos, para poder tener un recurso, una vía legal para aplicar para una visa, ¿no? Usualmente he escuchado visas U, visas T. Entonces, es como dice Shana, guarda todas tus pruebas, guarda toda la evidencia que puedas y pues usa eso para poder tener, ¿no? una protección o una vía hacia una visa T o una visa U. Ok. Lo que yo les diría también es, como dijo Jess, la agencia sí, hay que notificarla, pero no hay que confiarnos de que ellos nos van a ayudar. El Departamento de Estado es en sí, ¿no?, la entidad que vigila o debería vigilar que los derechos de las y los y les au pairs sean hechos valer, y ellos tienen vías para poner reportes al respecto sobre abusos, maltratos, entre otros. Ahora, este es otro enlace que les voy a compartir hoy
Hoy día fue un buen día de recursos para todos. En este enlace es una... Sí, Larisa, es correcto. Ustedes pueden enviar o llenar quejas y enviarlas al Departamento de Estado. Este documento, gracias Larisa, sí, exacto, compartimos el Wilberforce pamphlet. Ok, tenemos 2 minutos con, ok, quiero hacer un paréntesis, tenemos 2 minutos con nuestros maravillosos intérpretes, entonces quiero darles la libertad a nuestros intérpretes que con gusto salgan de la llamada a las 6, pero yo me puedo quedar con ustedes y vamos a hablar en inglés para que esto sea un espacio justo un poco por las diferencias de lenguajes e idiomas que tenemos aquí, pero muchas gracias a los intérpretes por ayudarnos hoy y siempre. Me sigo aquí con ustedes. Yo pensé que estaba compartiendo mi pantalla todo este tiempo. Me voy a cambiar a inglés. Okay, so in this PDF, we can find the information about what are the kind of incidents, allegations, matters that we can report or, to the Department of State. This, or you can tell, and I'm going to share it again to the chat, and I'll be sharing this in our national group. But so in this form, you can find what are those types of abuses, and not that we need an example list for it, right? But okay, here it is. So there are several kind of incidents that can be reported, and you can reach out to the operprogram.state.gov, which I'm also gonna, well, not from there because it's not letting me. I have it somewhere else. With this, you can email the program and report and tell them what is the. Thank you, Larissa. I'm glad you are liking it. This is where you can actually find this, file these complaints, or, send your issue, your matter, the problem that you're addressing. So very important to keep this contact information. Okay, these are the sort of abuses and list of things that can be, addressed, we can address the Department of State for. And this, I think, if I'm not mistaken, this might be some of the requirements for the actual sponsors, right? Like they have to ensure that the activities in which exchange visitors are engaged are consistent with the category and activity listed under Form DS 2019, which means if in your DS 2019 says that you're going to perform childcare services for 45 hours a week without stipend of such, in accordance with labor laws, right? That's also too, that is what you are supposed to do. If you're doing anything else that is outside of those activities, then you report, right? And they are supposed to report. The agencies are supposed to report these things. Do they do it? Do they enforce it? Nope. In my experience talking with a lot of flippers, I know they rarely do. And sponsors shall, to the extent of lawfully permitted,
grant or give all the information the Department of State needs and any matters related to the exchange visitor. And also, again, like I said, these are more for the sponsor agencies than au pairs, right? And specifically, they have to monitor what the au pair exchanges, are doing. They have to require that the local and regional counselors are, fulfilling their tasks as, maintaining a close contact with them, knowing what are they, is the situation with the au pairs, what are the families like, are they actually following the law, things like that. And they have to report to the Department of State if there is a violation of a crime or some kind of, moral turpitude or violence. Do they do it? I've heard they don't. I've heard of cases where the au pair has been advised to not to file criminal charges against an employer, aka host parent, and then because you don't want to get into that trouble, just don't. And what they do is they move them, they rematch them because they're not having a good relationship with this coach family and they're in trouble. So then is when they come to the rescue. Oh no, we'll take you from there and we'll place you with this other family. Your abuse was in New York. You don't want to be there. Let's take you to Florida. And what happens is that you can't file a criminal charge once you are outside of the state or the place where this violation happened. So what happens is that you can't file a charge or a criminal charge or this kind of reports, and then the justice is sick, you don't have any resources or like Shana mentioned, an opportunity or a proof or to be able to pursue, filing for a visa, like a U visa or a T visa in those cases. There has to be a report of some degree for you to prove that this awful situations happen and you be able to, apply for a U visa or a T visa. That's what it is. I'm not giving you legal advice. I am not a lawyer. I dreamed at some point to be one, but it's way too expensive in this country, so I won't be doing it. Okay, so this is again the au pair incident reporting rubric, right? That is the main. What are the issues? Now, how do I write this? What does this? I don't know. I've never done this. Like, someone tell me, right? So again, there is resources. I'm going to share them again in the, oh my God, Alma, you're amazing. Thank you for staying this long. We appreciate you so much. Okay, so this is where you can find what that report will look like, what information do I need to provide. So this is, thank you, Larissa. Yes. Thank you, Larissa. That is correct. We can always reach out to pro bono lawyers or nonprofits that offer services, legal services, legal advice, legal aid. There is a lot of nonprofits out there in the United States that can help you with this. And I actually work for an organization like it in Seattle, and it's you can look it up and share it with your friends in Seattle. It's called a Fair Work Center and work in Washington. It's also, it's the same, but it's a hard thing to explain, but it's the same. And they can help you to
get and seek legal aid. Someone is joining at 6. I like it. Okay, so in this exchange program incident report, you're gonna need to write your name, country of citizenship, service number, program dates, all the main things that you need to share in order for them to know who you are, who's your sponsor, who's your family, oh, now we know Monica, she's in Everett, she's with cultural care. Are you with cultural care, Monica? Au pair in America. Almost. Okay. Au pair in America. She's I want to say Colombia. Oh, I'm so bad. I got it right, yes. She's from Colombia, so forth. And then you have to give all the information about the family and who was involved. And then, when this happened, when you reported to the sponsor. So like Jess said, I guess we have to tell the agencies, but I don't know if I expect a lot from them. That's right. Yeah, it's, I shouldn't, and I keep telling this to people I talk to, don't expect a lot from the agency. You have to let them know, because that's one of the first steps, because the Department of State is always going to say, oh, we'll get in contact with them. Oh, yeah, they've got in contact with us already, and they might get in contact with them. They might tell them that, oh, she's going into rematch. And it's just because of, she was homesick. And when the reality is that oh, she's being overworked, she's, not being fed, and she is being sexually harassed. But they will, because they're kind of, self-regulate, self-manage and so forth, they can and may report things that they, are not actual or factual. And I've seen au pairs or talked to au pairs that told me, well, whenever we had our mediation, my LCC had me sign the form about the rematch, issue, like it was, minor differences or things that weren't it was. And actually, I heard from this person that it was yeah, I told her I was being sexually harassed and she did not add anything about it in my rematch, or, mediation form, whatever that process is. And when I asked her why, she said, oh, I will add that later. Don't worry, just sign here. Do you think she will add it later? Yeah, I don't think either. And to be able to see what they actually report, you gotta file a FOIA, which is a very complicated process to get information, official sensitive information from this kind of issues with the, Department of State. So anywho, this is what you do. This is how you do it, what you write. Again, you remember to report it, to always, even if deep down that they're not gonna help you, just let them know what's going on. So that is, that is your proof that you're seeking help, that you're letting them know that you're living, this experience and you're going through this difficult hardship, and then there is, if they do nothing about it and they otherwise reply with threats, because I've seen that, it's oh, you don't want to be with that family. Well, it's either you stay there or you go back to your country. You go back to your country, want to go back to your country? We can try to put you in rematch, but I don't think you're going to find a family. I don't think anyone will want you after you've been with 3 to 4 different rematches, when, any of those rematches were either your fault or you're wanting to be your own rematch for that many times, right?
So you kind of detail the timeline of the initial events. And as experience, I can tell that we au pairs, we go in detail. I know. I've had many conversations and you know, where I've heard the testimonies and stories of au pairs going through these issues, and literally we go from, well, you know, the first day they were okay, but then the third day it was a Saturday. No, it was a Friday, because then on Sunday, I love it. And so we know, you know, how this timeline, you know, takes into place or goes, right? And you don't have to go into that like detail in these forms, maybe, or as much as you can and are able to and wanting to, right? There's gonna be definitely very important information, right? Like, when was the first abuse? What did they tell you? Were you being, you know, were they making xenophobic remarks? What were they saying? They, you know, call me, I'm gonna say this very pejorative thing, but you know, oh, they call me a beaner, and they told me I should go back to my country, and that Mexicans are such and such, right? Those are things that you want to make sure you put in there. They, you know, they were being verbally abusive. They told me I'm a piece of and I'm such a, you know, like, you want to be, those are the things that you want to really make sure that you put in these forms, and make sure that people know. You know, what kind of abuses, what, how many hours do you work, how many hours did they pay you for, how many times was your or were your breaks or rest time interrupted? You know, like, hey, I was supposed to have a day and a half off every week, and I will have only 16 hours in between days. That's a violation, right? Oh, they will call me constantly on my time off. That's a violation, right? I read this awful post about this au pair that was like, her husband brought the baby into her room in the middle of the night because the baby was crying. And you know, it was in the middle of the night. She was supposed to start working at 7. And she just brought the baby and put, and like, oh, it's just that the other kid I can't, it's crying. And she just left the baby there. And she was like, what? And then she still, right, has to work in the morning and work like probably 10-hour shift. And you're like, that is not right. And then what are you going to do? You're going to try to tell your LCC. Your LCC is going to be like, well, you better do that or go back to your country. Right? But no, it's not either you stay there and go back to your country. It's there you just stay there and, you know, won't find a family. No, you're like, no, that is not true. I have rights. And I need you to support me and help me in asserting these rights and making them actually happen. And, you know, I will also say, you know, my fundraisers will be always get in contact with your LCC, regional manager, whomever, let both know. And then immediately, if not before, email, you know, the Department of State and tell them what's happening. And then follow up again with your LCC or local coordinator saying, I've already reached out to the Department of State and I am, you know, waiting on their support. So they know that you were actually taking, you know, your steps, you're taking actual, you know, like steps to make your rights, you know, or assert your rights. Anywho, that was the form. Very interesting form, if you ask me.
And a very important part is that all participants have a right to be treated fairly and to report abuse without retaliation and or a threat of program cancellation. And I see this very often when au pairs are, you know, kind of on the verge of like, I'm going to do something, I'm going to speak up, I'm going to, oh, well, we're going to send you to your country. And they find like a lame excuse to like kind of unqualify you from a visa. And because they have that, like I said, they kind of self-regulate and they can decide, it's on their discretion as a sponsor agency to revoke visas. That's their discretion. But this doesn't mean that they can retaliate against you for exercising your rights. That is illegal. And when they're threatening you for exercising your rights, you go ahead and tell them, Doris told me that is against the law. Now, you can just tell them, retaliation is illegal. And what you're saying to me right now, it seems very retaliatory because I just exercised my rights and you're taking adverse actions against me and threatening me to send me to my country to revoke my visa instead of supporting me through an appropriate, you know, like rematch process or whatever the situation is. I've talked a lot. And I also want to say that this is why we organize and we support domestic workers' Bill of Rights, because au pairs equals domestic workers, right? 45 hours of childcare, that is domestic work. That's nothing else. Yeah, they want to sell us a cultural exchange, beautiful, living with their family, just going to treat you like their own, and they're going to give you Netflix and Hulu and take you on vacations, and yay, they're going to buy you strawberries. Maybe not, because they're too expensive. I've seen it. They're gonna say, well, you know, we're gonna get you the clearance from the supermarket and we're gonna get the kids blueberries, strawberries, and all those things are for them. You can eat oranges and apples. Whenever I'm giving this examples, believe me, these are real stories. I am not making it up. These are real stories. So organizing for domestic workers, one big way, workers' Bill of Rights, like the one in Massachusetts, one big way that we support others, like the one in New Jersey and DC. I think I've mentioned. Thank you, Paula. Please don't forget all the tips you got today. And reach out if you have any questions. How do we support this legislation? How do we support au pairs' rights? We deserve rights like anyone else. And we have to protect our working conditions the best way we can by exercising, you know, our voice, or like actually, you know, like using our voice and demand and ask for this rights and inclusion of au pairs in these legislations. In Washington State, after we passed Seattle Domestic Workers Bill of Rights, we in this bill includes by definition of the tasks and work that au pairs perform. Includes them in the bill, right? And after we passed this legislation, we wanted to pass a statewide similar law, and we couldn't, because agencies, when we were trying to
testify and convince senators and legislators that why it was so important to include au pairs in these laws. Agencies came with their story of au pairs don't need rights. They already have a lot of rights. They're a cultural exchange program. Their families give them Disney Plus and take them on vacations and let them use their car. And you know, they don't need rights. Actually, including them, it just hurts them. It hurts them. It hurts them to have rights. I don't think so. Diana, give me a moment, but yes, I'll let you stay. So how is what we wanted in Washington is to make sure that we bring enough voices from au pairs, stories, testimonies, and be able to connect and you know, pass those along with these senators and legislators. And that is the same thing that we're trying to do in DC and New Jersey. And that's why we need to know what are, you know, these other bills offer and how we can actually demand and ask for this same rights in New Jersey and DC, and ask for inclusion, because we already seen cultural care lobbyists come and try to convince senators that au pairs should be excluded from this Bill of Rights. I already saw it. It already happened. And they're going to continue to try to exclude au pairs. So what we need is to share our testimonies, find people. If you know anyone specifically in New Jersey and DC, we need them. We need to connect with them. And like Shauna, that she's going to be such a great leader and support our DC bill. There's going to be a hearing on Thursday, and she's going to be able to go in person, right? Probably, and share, you know, support and share her testimony and be, if, right, we're still taking some steps, but you know, she wants to support and she wants to come and on behalf of all the other au pairs like herself, you know, needing and wanting to be included in these legislations. DC is, I'm gonna also share all the rights and specific information about DC and New Jersey in the chat, and so that you can share with your friends. This is the most important part right now. When you ask me, what can I do? What is the action that I can take to support au pairs' rights? It's find a friend, let them know about their rights, let them know that they have a voice and that their voice matters, and that the way that they can support is through their testimony. And one thing that I want to say too is that you can always share your testimony anonymously. And now I want to hear from Diana, and then I'm going to open it to questions. Oh, thank you. No, I just wanted to say, as I was hearing you speak, that I think this is why we need to learn more about our rights and what we can do when we are in a situation that it's difficult for us and we don't know what we can do about it. And you were talking about this form that we can fill in, and we can let the Departments of State know that we are going through this and that this is not right. It is a violation against our rights. But I wanted to know for how long this has been around, because I didn't know. Like, for me, it was like, oh, like if I am going through a situation where my rights are not being respected, I can do this. Like, that for me was like, oh, when did this happen? Yeah, I wanted to ask, like, for how long this form has been around. And I think for us, as you were talking, it's really important. And I just keep like thinking of
this is why it is important, like to share these and to try and talk to your friends, maybe that know there are still au pairs, that know former au pairs, that there are ways to get things done. Yes. I don't know why I keep going on focus, but I'm here. Yeah, I mean, I will love to know, you know, when they actually put up those forms there, because, you know, I've been organizing for a while, and I know for sure there's been, you know, people doing or reporting issues. What I knew is that they will just email them, you know, like, hey, I need help, this is what's happening. But it was just also news to me to find out that actually the website shares this information, you know. And I think this probably has been there or been available as a thing for a while, but of course, you know, it's very difficult for us to, in situations where we are being abused and mistreated, to think about like, what are resources, where can I, you know, who do I ask this, you know, I can't, where do I find it? You know, we're really good at Googling stuff up, right? Like we are like, oh, I wonder what happened with, you know, Luis Fonsi after Atrévete, not Atrévete, that was Calle 13, you know, like Despacito or whatever, you know, it's like, oh, but we're like, why aren't we just Googling, where do I find help, you know, au pairs violations and things? And I will start from there, right? Because I've never did it either. I started finding these resources because I wanted to help au pairs while doing this job. Yeah, no, but I'm sorry, I just wanted to say that I think like it's really important to fill up that forms, because when I was going through my reimage, and this might like sounds like, I don't know, like a little bit silly, but I'm really glad I found this space to share with other people, because when I was going through that reimage, like I was like desperate. I was like, I don't care about this program. I'm gonna go home. Like I just don't feel right. I'm gonna go home. I don't care. I don't care about it. And then I was looking for ways to like get out of the situation, and I was able to go to my friend's house. So she helped me. But you know, once like when that happened, I was like, oh, like because of things that happen in your life, I'm like, maybe I want to stay, I want to go, but like it's just an afterthought. Like, oh, what can I do now to make sure other girls don't go through this? That when they come, what can I do on my end to help this? Because I've been thinking about it, and when the au pair program, it's a program that deals with people, and those people have different needs. How do you regulate something like that? So I think this space is like, it's a really nice space, and thank you for all the information that you provide. Of course, my pleasure. And like I said, the best you can do is share this information, share this group. I'm going to share our national WhatsApp group link again, so that you can share it with other people and tell them, hey, we're organizing and we're starting by learning our rights. Au pairs actually have rights. And guess what? We don't have to put up with all the abuses that we, you know, face from host families. Yes, Shanna, go ahead. I just want to say there's also like a whole other dark side of being an au pair that nobody hears about. I've had friends that have actually pretty much sold themselves into prostitution because, you know, they want to work, they want to travel, they want to be able to spend some money and also save some money and send some money home. So like I would say
70% of the au pairs are now becoming sugar babies. They are sleeping with a different man every other week, older men, not good looking men. They are flying to, you know, different cities, meeting strangers that could potentially abduct them and, you know, sell them into sex slavery. But these are the kind of things they are doing out of desperation because they're getting paid so little. And I mean, it's scary. They're putting themselves in danger. It's just, it's like, you know, I'm still a part of all these au pairing groups, and like every other day there's au pairs posting like, you know, how can I make extra money? And you know, the majority of those comments are, oh, start an OnlyFans, or here is a link to sugarbabies.com. Like you can have sex with men for money on that side. And it's really sad. And I think it's even more sad, you know, that this isn't talked about. You know, it's different being harassed by a host dad or host mom, but you know, it's just as bad if you have a 18, 19-year-old girl coming here, you know, still extremely naive, and she gets on the wrong plane to meet the wrong person and she's gone, never to be heard from again. I think at some point that is a whole new thing that should be spoken about, because I think that sort of reflects, you know, the hours that are worked for less than $200 a week. Like girls are getting desperate and doing desperate things that could potentially put their life at risk. Yeah, I agree. And, you know, we also see people selling plasma. I remember, you know, at some point I wasn't even looking into surrogacy, you know, because I was like, well, you know, I knew I couldn't be, you know, pregnant, probably mom in the program, but like, trust me, it had me looking like egg donation, also like plasma, crazy things. I had a friend from Mexico, a dear friend of mine. She was like as young as you could possibly be in the program, and I mean, every second or third day she was sleeping with somebody for like $100, $50. Like, I'm like, girl, if you're going to be doing something like that, you need to charge at least like $1,000. You know, you can't. I agree. Yourself so short. I mean, you know, I do want to. Yeah, sorry. No, it's okay. Yeah, I mean, you know, I respect people's choices, and yes, we know this salaries, this low salaries, and you know, don't help you know, like you say, naive women, that we come thinking that, you know, we can start making more money one way or another. And you know, everyone, you know, I respect everybody's choices. Yeah, I'm not at all judging their choices. You know, you got to do what you got to do. But what really pisses me off is that the agencies like don't realize what these girls are doing to themselves. They are putting themselves in danger. So no judgment on the girls and what they're doing, like selling your liver or whatever you need to do to support your family. But it's just, I don't even know that the agencies are aware that this is what's happening. Like, is anybody from the State Department, you know, joining these groups to see what's going on with the au pairs? Like, nobody cares. Yeah. I mean, yeah, right. I wonder. I bet agencies know that this is happening because they're everywhere. We know that. But yeah, probably Department of State, if they are, you know, they're probably all even just looking away. Who raised their hand first, Diana or Jazz?
And welcome. I'm going to stop recording now. And I don't know if